Mbuya Muhera, the issue of vortices in relation to Zimbabwe and Africa, in terms of archaeological evidence and what have you. Kanaka. Nyaya yamabata iyi mataura about vortices andetika. But it's a much more complicated issue than just my vortices, right? Kubva pasichigare pane nzvimbo dzinonzi dzaizikanwa kuti inzvimbo dzine mapipi dzine maminimini nzvimbo dzinoyera. Tikatarisa kune abiya eduko vanogona kushandisa media to publicize some of their social phenomena. We now all know about the Bermuda Triangle. Kunzi, there are some interesting energies that take place around the Bermuda Triangle, which to date nobody has been able to explain. Tikatarisa ku mabvazuva, nzvimbo yaya inodonha ndege dzekumalaysia, nzvimbo iri off the coast of Australia. Pane ma-energies zvakare ari panzvimbo ipapo asina kukwanisa kuti anatsotsanangura kuti anzwisisike. Now, pane ruzivo, there is certain knowledge, deep knowledge that yaizikanwa with initiates. Anditika, by initiates tiri kureva kuti izvo takagara pano tinogona kuti tiri vaviri kudai handitika tese tinoziva kuombera vadzimu handiti imimi munoombera vadzimu sababa mumhuri menyu asi nokuti inini I'm an initiate ndine zvimwe zvinhu zvandinoziva pamabatiro nemhepo zvamunenge musingazive imimi zvinongozikanwa nemapriests nemapriestesses nevanopoterwa nevanotungamira. Saka ndo ma-initiates atiri kutaura aya. Ma-initiates information iyi vakagara vachiiziva asi nekuti iye zvino izvi taane like takaenda through yatinoti the information age yekuti information readily available nenyaya yeinternet nenyaya yetechnology handitika information yakusvika muvanhu. Now pane inini personally I've coined this phrase, I call it spiritual geography. Kuti tikatasa geography can be geography yepane nzizi woita map kuti pasese mabheja rivers ari papi. You can have geography yemakomo kuti toda kuona kuti makomo ari papi, ma-highest mountains. Now tine geography yenzvimbo dzinoyera. Now nzvimbo dzinoyera idzodzi vanhu vanostada zvinhu zvatinoti zviri metaphysical. Handiti tine atinoti ma-lines of longitude and latitude. Yes. Handitika. Anomaka particular points, handiti latitude and longitude. Now pane mamwe ma-lines anonzi ma-Laylines are superimposed on top of these lines of longitude and latitude. Now ma-Laylines iwaya crisscross. It's like tinoti nyika pasi rinorese the earth, planet earth handitika ine handiti not tine atmosphere tine stratosphere handitika mesosphere but the earth as a planet ine also an energy field ya inozo influence anonzi magnetic fields, the magnetic north chichi south chichi handitika those energy fields idzodzo ndo dzatakutaura manje. Saka pane anonzi ma-Laylines, ukatora ma-line wakatresa anomepa iyo yatiri kutaura kuti the energy field the planet. Ma-lines iwaya ane nzvimbo vanoti iwo anoteedza nyika is not solid. Nyika yatigere handiti haisi solid, ine ma-land mass, inomuvha. That's why dzimwe nzvimbo dzichita ma-earthquake handiti inoshifta so inoshifta. Saka ma-lines anoshifta nenyika iwayo ndo avanoti ma-tectonic plates. You reference to plate tectonics. Saka pane ma-areas ano-intersecta these lines, ma-points ano-intersecta. Ma-points ano-intersecta these lines iwaya, right, ndo avanoti ma-vortices. A vortex panenge patori a high concentration ye energy at those points. Points. Anditika. Now
you will find kuti vakare vedu vaiziva. They did not have the modern language yatakushandisa iyi, technical language. Asi those places vaidziziva. And if you check all the places dzanga dziri dzakasetwa a lot of these cathedrals in Europe, dzinenge dzichitsvaga mapoints, ma-energy points iwayo. But the vortices manje, there's, unfortunately I can't remember offhand kuti mangani, right, the number throughout the whole planet. But ndo panenge paine vanhu vanogara nzvimbo idzodzo, they are the people vane the access to power yekuita a lot of magic. Anditika productive or non-productive magic, what you do with it zvakwauri. Asi that power, in a high concentration of energy, you can do magic in those areas. It's a spiritual gateway. Kana takutarisa zvatinoti. Are you similarizing the place like to Nigeria, for example? You were talking about the points. Dzine a lot of energy. Yes. And panowanika vanhu vanenge vachipractice a lot of magic. And I was saying, for example, a country like Nigeria. Yes. Now, the thing is, it's not kuti ndo panowanikwa. Asi kuti vanhu vanopractice magic, they like going to those places. Because of the energy. Because of the energy source. They are powerful. Dzinenge dzine serious energy. Now, ukatarisa pasi rese, most of those points ziri in oceans. Do ana Bermuda Triangle, do kudona Malaysian plains uko. Kunana Wagadugu uko, ziriko. Mu Africa is the only continent that has those energy centers on a landmass. And there are two of them. And I would encourage to my viewers, those who have got access to the internet, to actually to go onto the internet to search vortices and ley lines. And vortices and ley lines, and you will see what comes out. There is so much information, and my maps acho akawanda. Ukaona pabuda my map mashoma. When after the last time I mentioned this, this is amazing. After the first time I mentioned this on radio, ndakanzwa kuti somebody actually went to ZBC wanting to buy that particular program. Great. Question mark. And secondly, when I then went back on the internet to see, ndaida kuti I wanted to include a copy. Mubhuku rangu randakanyora rinonzi Way of the Light book 2. I wanted to include a copy of that map iyoyo. Ndikaona yabviswa. Paiswa a fake map. Hey. But because I knew, I just went more images, and there yanga yahandiswa somewhere. And I remember coming back. Ndichiti, you see, ndokupusa kwatakaita. That program was obviously so worrying. There were people who got worried. Kuti vanhu havakuona. And whoever those people are have got enough clout to go and change an entry on Google, on the internet. Terrible. But that brings us to Zimbabwe. And Zimbabwe. Vortices and the energy points. Zimbabwe, though, that's 2 points. Nokuti kana mchiudza vanhu vari kunze vamwe tinogona kutaura hedu nechirungu, asi vanhu vanoda kuziva kuti nzvimbo dzinoera chinenge chichinzi chinoera chii. Tisati taenda ipapo ndoda kudzoka pamavortices, pama-power points, and then I call them spiritual gateways. Anditika. It's a gateway yekuti nyika yatigere ino yedu isusu vanhu venyama tinge tichikurukura nevari kumhepo, nekuti kumhepo kune zviko. Vazhinji vedu nekuti vakakura muma spiritual traditions where they don't have access to this other dimension. Vakabva vaudzana kuti ndo zviri normal. Isototi kutorwara kana if you can't access the spiritual dimension makatoremara. We admire them, we don't realize kuti kutoremara, it's a shortcoming. Isusu titori
neadvantage yekuti we can communicate with the spiritual world. So the 2 points, one of them iri ku-northwest kwe-African continent, kwanga kuine the area dzanga dzinana Mali. And then it is not surprising because the first university ever, the first place of learning ever, all my theories, my mathematical theories akatanga ku-originate from that university yanga iri kumali. And then the second point, iri mono muZimbabwe. Bring up that map, inokuratidza unobva watoona kuti iyi Zimbabwe. Anditika. And zveshuwa vamandi yeuchidza because macolonizers vakatanga neGhana, Mali and Songhai. Ghana, Mali, Songhai. Ghana, Mali, Songhai. Songhai, I think ndo kwanga kuine ningi, kwanga kuine that university. You see? Anditi. Saka vana vanoziva kana. Isusu ndo saka ndiri kuti tiri kunotambiswa bhora rechikweshi. Ivo vachiziva pavanenge vakananga. Saka Zimbabwe, I will say this, ini ndakaudzwa ini newedenga kuti Zimbabwe is located on a spiritual gateway. Tigere pasuo rekucommunicata nekumhepo. Tiri padhuze. Tigere pasuo racho, tisu maguardians. Fine. Munhu ari kunzwa ari wechechi anobva afara, anobva ataura kuti ndosaka tiri kutaura naJesu. Tichitaura in which way? Exactly. Taurai kana Jesu weni. Kose asingambobuda achitaura kuti ndini Jesu ndiri kutaura. Inini mutateguru ari pandiri vanotaura kuti ndini tateguru ningi. Ngatitei mata. Hapana munhu anopoterwa asina mhepo yatinoziva kuti imhepo yanhingi. Kana vachinzizvo inhumwa dzamusiki vanotozikanwa kuti iyi inhare yewedenga. Saka ava ngavatitauriro kuti ko iye Jesu wavo ngaambouya achitaura katinzwe. Muunzwe matakanana anobuda ikoko. Nekuti vazhinji vacho vanenge vachisutswa nemhepo dzevadzimu vavo. Wonyepa kuti hanzi ndinoprofita. Iye akagarwa nemhepo yari kunobikira doro kupachawonga chevanhu onyepa. Vamwe vanenge vakaromba vaine misowo yemanhingi, misowo sorry. You can say it all because Taneta. Yeah? Taneta. Anyway, hatisi kuda kuti tinyanye kushoropodza. Senyika Taneta, taakuda kuti nyika yeZimbabwe ino irarame nechokwadi. Nokuti muriko zvinezvi mukatarisa mukati menyika inoi vana vari kudzungaira. Unonzwa kuti mhuri yese yekwakati hapana kana mwana ari kuroorwa, hapana mwana ari kuwana basa, hapana asi vakafunda handiti. Despite kuti mabasa anganzi ari kunetsa muZimbabwe, but kumwe kwese kune dzimwe nyika ariko. Mwana anotadza kuti wana here. Baba vacho vachiramba zvavakaita zvekuraya munhu handiti. Vachiti ndinorarama ndiri mukati mepostori, vana vangu mese nditeerei. Handiti muri kuona? Panyaya tinoziva kuti pasi rese kune zvinhu zviri kunetsa. Saka ndati imi kana mati suo rekutaura nemusiki riri muZimbabwe, tiri kutaura naye here ari Jesu here. Naye muchiteedza. Ndosaka ndiri kuti wedenga ari kuti dzokerai pachinamati chenyu mugere pasuo, asi minamato yenyu hanzi handisi kuinzwa. Muri yeZimbabwe ndoimba kana makateerera hainzwike minamato yedu yatiri kuisa muzita raJesu. Jesu is mythical, he was never found. Chinhu chakatogadzirwa nevanhu kuti ngatinyorei kuti zviriko here. Imimi muri kubelieve in something that was never there. Tadaro izvo zvino ndichataura zvimwe zvinhu zvichati gumburei vamwe. Kugumbuka kana kusagumbuka ndo program spiritual highway ngaibudise chokwadi. Toda kuti tijekeserane. I'm going to say this and ndoda kuzvitaura neshona kuitira kuti vamwe vedu vechingezi ndakuita musikanzwa vasazvinzwe. And babu. Nyika yeZimbabwe, 1, tigere paspiritual gateway, tigere pasuo redenga, uye tinofanirwa kubata nevadzimu vedu. Ndo vanonzwikwa, ndo vane audience, vakamiririra mhuri yematunhu ano emuAfrica.
asi tinofanirwa kucherechedza zvakare kuti upfumi hwedu huri kunzi newedenga ndichakupai kana magadzirisa zvandiri kuti mugadzirise. 1, dzokai pachinamati chenyu. 2, ivai vanhu vanoshandisa zvinhu zvamuinazvo, pfuma yenyu yandakakupai, muchiyeuka muchiziva ramangwana. Regai kuva vanhu vanopfachura nekunanisira musiki havasi kuda raramo inoparadza, inoparadza, vanoda raramo inovaka nekuchengetedza zvamangwana. Saka tiri kunzi tinofanirwa kudzokera paunhu. Chetatu ndo chandiri kuti vamwe vachandigumbukira ndechekutizvo our spiritual power, our spiritual power, taakuda kusanganisa chinamati negeography. Zviri pasi pevhu redu izvi, Zimbabwe, the land mass that is called Zimbabwe is located over a vast mineral bedrock. Ndopadzokorora. The modern state that is Zimbabwe is located over a vast mineral bedrock. Multi-mineral zone. Yes. But there is a big but. There is a big but. Why? The but is tinofanirwa kupreserve that mineral bedrock. Tinofanirwa kumaina tichipreserve those areas dzatinoziva kuti nzvimbo idzi dzinoera. Mhondoro dzematunhu dzinoziva nzvimbo idzodzo. Handiti? Dzisingafanirwa kucherwa. Because in deep esoteric knowledge, those minerals idzodzo ndo mabattery. Vanhu takatsitirwa pfungwa kani. Mabatteries, power batteries. Which is why you will find kuti vamwe vanhu vanouya vachiita kunge shamwari dzedu, kana vanoda kungouya vachibva vangokumba zvese. Isusu we might think kuti we are just losing rocks and granite. We are losing our spiritual power source, our batteries dziri muvhu umu. Yeah? And once taluza those batteries, that means tinenge tafanana nevanhu vaya vane minamato isinganzwikwi newedenga. Meaning kuti technology manje ndopa inenge yakupinda manje, ndopa tinenge vanenge vakuita madiro nesu because taluza the power. Saka zviri kunzi mainai, but plan your mining. Haikona kungochera pese pese. Plan your mining so that muno preserve certain sacred spots zisina kubatwa nekuti ndo pane spiritual power base yenyu ipapo. Wedenga vari kuti Zimbabwe ichatungamirira Africa muchitendero. Zimbabwe ichavandudzwa. Zimbabwe ichatungamirira Africa muchitendero chedu.